Duha, how are you? Hi, تمام, fine, thank you. First of all, could you tell me something about yourself? Hmm? Could you tell me something about yourself? ممكن تكلميني شوية عن نفسك؟ أيوة فهمت عليك. My name Duha. I am 25 old years. I'm pharmacist. I live in Sharjah in United Arab Emirates. I studied in Syria. Graduate in 2020. Okay. Great, I hear you. So why do you want to learn business English? Because I want to work in Dubai as a medical rep. I got it. Okay. So my name is Ahmed Hamdi. I have master from Cambridge University and master of phonetics. I'm gonna be your teacher in this course, inshallah. Okay. I will simplify. يعني أحاول إن أنا أبسط as much as I can. بقدر الاستطاعة. But please, if you don't understand, stop me. إنه إذا ما فهمت عليك خبرك بهالشيء. Yes. Okay. أنا عندي ملحوظة في الانترودكشن. يعني لو أنت في interview you want to introduce yourself. لو أنت في interview وعايزة تقدمي نفسك. Then Okay. you have some mistakes you already made. So let's have a look at them. أي عندي شوية أخطاء حكيتها. Yes. You can start saying يعني ممكن تبدأي لو حد يقول لك introduce yourself بما إننا بنتكلم في البزنس then you have to get to know how to introduce yourself very well. كيف بقدم نفسي بشكل منيح. Okay. So في بداية كده يعني initial words أو initial speech you start with بعض الكلمات المفتاحية اللي بتبدأ بيها then like بتشكري الانترفيور أو بتشكري الشخص اللي طلب منك إنك تقدمي نفسك حتى كده التثبيت في الأول بتبقى حلوة جدا. Then how can I say this? You can say first of all I'd like to thank you for giving me this chance to introduce myself. Can you say it? إنه I'd like بس ما سمعت الكلمة إنه أنا بدي أشكرك لأنه أعطيتني الفرصة لأقدم نفسي. Yes. So we're gonna say first of all connected يعني الكلام كله يكون متصل ما نقطعش الكلام ما نقولش first of all no على بعض first of all. Can you say it? First of all, I'd like to thank you. I'd like to thank you for giving me the chance. for giving me the chance. I'd like to thank you for giving me the chance. Yeah, we don't say G يعني لما يكون عندي NG ما بنقولش ما G. ألفظها. Yes, it looks like this. Single quotation mark to make it like silent. It's not silent, but we say it's a nasal sound. يعني نقول for giving me the chance, for giving me this chance to introduce myself. This chance. Yeah. This chance. Yeah, to introduce myself. I'd like to thank you for giving me the chance to introduce myself. To introduce myself. Very good. يبقى أولا بود إن أنا أشكرك على منحي الفرصة لتقديم نفسي. Then you're gonna start talking about
about your personal information like CV زي ال CV بالظبط. You talk about personal information. For example, you say my name is, you say my name is Duha, my name is, then you say I am, you say 25 years old, but you say years old. Years old. Yes, I'm 25 years old. I'm 25 years old. Can you say it? I'm 25 years old. Years old, very good. You can say I live in, where do you live? Sharjah. Sharjah with my family, for example. I live in Sharjah with my family. Yes. You can also say I have two brothers, I have one sister. If you want to say this, it depends. يعني بترجع لنوع الانترفيو نفسها او نوع مين اللي بيسألك السؤال ده. هل هو يهمه انه يعرف تفاصيل عن بياناتك الشخصية ولا عايز just general information like your name, your age, where do you live, الحاجات الأساسية, where are you from originally. تمام؟ أنا مرة سألت عن شو ترتيبك بالعائلة. نعم؟ إنه أنا مرة بالمقابلة سألت شو ترتيبك بالعائلة، يعني الأصغر أم الأكبر؟ أنت عايزة تقولي أنت ترتيبك إيه؟ الأصغر، يعني في أصغر مني شابين بس. تقولي أنت الأكبر صح؟ تقولي I'm the oldest. Yeah, oldest. أو تقولي eldest. الاثنين صح. I'm the eldest sister. تمام؟ أو قبلها تقولي I have مثلا two sisters and I'm the eldest one. أو I'm the eldest sister. Okay. Get it? فهمتيها؟ I have two sisters and I am. You say sisters with S. Sisters. I have two sisters and I am oldest sister. I have two sisters and I'm the oldest sister. I'm the oldest sister. Or you can say I'm the oldest one or the eldest one. I'm the oldest sister. Yes, very good. ممكن تقولها تاني? Can you say it again? I have two sisters and I am the oldest sister. ممكن تستخدمي eldest أشياء. I'm the eldest sister. تاني again. I have two sisters and I am the eldest sister. Very good, very good. وبعدين بقى you start talking about your education. So can you tell me about your education? This is a question in the interview. يعني إنه شو اشتغلت؟ education يعني التعليم. تعليم، شو درست؟ Yes. إنه درست صيدلة. هتقولي أنا تخرجت من كلية كذا سنة كذا تخصص كذا. يعني أنا تخرجت من I graduated يعني مثلا I have a baccalaureate degree in pharmacy. خلينا نقولها الأول. أنت اتخرجتي من كلية إيه الأول أو من جامعة إيه؟ جامعة International Technology International University Technology and Science. International what? International University Technology and Science. يعني للعلوم والتكنولوجيا. Technology and Science. I graduated from International University Technology and Science. Department of what? Or faculty of what? Yes.
faculty of what؟ كلية إيه؟ faculty of pharmacy. faculty of pharmacy. with grade جيد ولا المعدل يعني. التقدير بتاعك كان جيد ولا جيد جدا ولا excellent؟ جيد جيد. good. لو كان غير جيد كنت أقول، لو كان مقبول مثلا ما بنقولوش أصلا، لكن جيد بنبدأ نقول. Then I graduated from International University Technology and Science Faculty of Pharmacy with grade good. وبعديها على طول تقولي year. سنة كام؟ 2020. 2020. Very good. قوليها كده على بعض. I graduated from International University Technology and Science Faculty of Pharmacy. No, faculty. Yeah. Faculty of Pharmacy with grade good 2020. Year 2020. Year 2020. Yes, very good, very good. ده كده as for education. نيجي بقى ننتقل لحاجة مهمة جدا، experience. لما تيجي تتكلمي عن الاكسبيرينس ابدأي بالعبارة دي، as for my experience. معناها ايه؟ As for my experience. Yes, معناها بالنسبة لي خبراتي. As for my experience بالنسبة لخبراتي. بعدها تقولي I have worked for مثلا اشتغلتي فين؟ كنت اشتغل في صيدلية في سوريا. فين؟ بصيدلية، ضمن صيدلية. تمام، يبقى تقولي I have worked for، قولي اسم الصيدلية. for العطار. العطار pharmacy. I have worked for العطار pharmacy. يعني من امتى لامتى؟ من 2018 ل 2019. from to 2019. دايما في الانترفيو بذكر اخر وظيفة انا اشتغلتها، يعني ببدأ بالجديد وبعد كده الأقدم مش العكس. وده خطأ شائع إن إحنا نذكر القديم وبعد كده الأجدد. لأن في البيزنس بنتعلم إن إحنا نتكلم عن آخر experience and then you get back to the last one or the older and the older and the older and so on. Then as for your experience, you say as for my experience, I've worked for Al-Attar Pharmacy from 2018 to 2019. ممكن نقولها؟ As for my experience, I have worked for Al-Attar Pharmacy from 2018 to 2019. بس دي تتقال تي. دي هتتقال تي صريحة. فنقول I have worked. I have worked. Yes. عارفة ليه؟ نعم. تعرفي ليه يعني قلت دي هنا تي؟ worked بالتي؟ لا. بصي، هو الاي دي احيانا بتتقلب تي لو قبلها بعض الاصوات زي الكي وزي الس وزي الف، زي كلمة مثلا laughed, he laughed at me, or you can say worked أو stop, p stopped أو fixed. تمام، بتتقال دي. ده في أنهي accent؟ في American ولا British؟ لا، في كل الأكسنتس، American, British, Australian, Canadian, all accents. It's standard English. اوكي. تمام، حتى الديكشنري العادي خالص هيقولها لك worked. Yes. And when you write it down in the Google dictionary and try to hear it, you'll find out this is worked. Yes. Worked. So as for my experience, I have worked for العطار pharmacy from 2018 to 2019. لو انت حابة تقولي for 1 year it's okay، يعني حابة تقولي لمدة سنة ماشي. بس أنا شايف إن المدة قريبة ف it could be better to say from 2018 to 2019.
طيب وبعدين اشتغلتي فين؟ لا ما اشتغلت بعدين. طيب يبقى لحد الآن شغالة هناك ولا لسه ولا no longer؟ لا هلا بدي اشتغل هون مندوبة طبية بس. تمام. لو انت لسه شغالة في المكان تقولي from 2018 till present time، حتى الآن. till present time. Yes, you can say till present time. Till present time. Okay. Okay. طيب firstly we're gonna start with this part, work and jobs. Work and jobs. So I need to get to know some expressions about work and jobs. What do you do? To find out someone's job is you say, what do you do? So what do you do? I ask about the job. So when I say, what do you do? What would you say? What would you say? يعني تجاوبي تقولي إيه? What would you say if I say, what do you do? يعني أنا شو بقول إذا هو سألني شو بدك تشتغلي؟ شو عم تعملي؟ Yes. لا يعني هنا حاليا. بيقول to find out someone's job is you say، يعني انت لما بتيجي تسألي حد عن وظيفته بتقولي what do you do? What do you do? What do you do? Can you say it? What do you do? What do you do? So in American and some British accents they say what do you do? What do you? What What do you, what do you do? What do you do? what do you do? Can you tell me what do you do? What do you do? Yes, what do you? What do you do? What What do you? what do you? Yes, what do you do? What do you? So if you want to hear anything like how do American or British people say، ممكن نفتح كده حاجة زي English. I'm gonna write here what do you say. احنا هنا في الويب سايت او البلاتفورم دي there are a lot of videos، بس انا عشان كتبتها بالشورت هكتبها what do you do. So if you want to hear it قولي له say it. أي جملة أي كلمة عايزة تسمعيها. بس أنا جاب لي 3000 كام؟ 338 ألف فيديو بيحتوي على الكلمة what do you do. The underbanks thing is better solved by you. What happens after that? What do you do after that to broaden the base? Here's What do you do after that? What do you do after that? What do you do? What do you do after that? Do you get it? فهمتيها؟ What do you do after that? What do you do? What do you do? What do you do? Yes, what do you do? بس هي في فرق، بس حاجة بسيطة إن دي مش دي صريحة. احنا بنقولها دي سريعة شوية لأنها اسمها فاست دي هنا لأن واقع ما بين متحركين، فبنقولها what do you do? What do you do? What do you do? What do you do after that? What do you do after that? Yes. Let's What do hear you do after another. that? Yes. Here another one. What do you do after that? Okay, another video. هشغلك another video تاني. because when you think about it, you're a kid. Things don't go your way. What do? You cry. What do you do? Things you think what you do. If you want to ask someone about his job or her job, you say what do you do? Here, Kirstine talks about her job. Kirstine بتتكلم عن her job. Can you read؟ ممكن نقرأ؟ من الأول. Yes. What do you do? What do you do to find out what someone's job and you say, what do you do? Here, Christine talks about her job. I work for large European
European. European. European can maker. Yes, you can take notes. اكتبي work for. خدي كده النوتس معاكي في النوت بوك بتاعتك، اكتبي work for. Work for. Yes. work for معناه ايه؟ بشتغل لصالح شركة كذا. بمعنى لما تيجي تقولي when you say I work in a hospital، يعني أنا شغالة في مستشفى، صح؟ دي كلمة محددة ولا كلمة عامة؟ في مستشفى بكلمة عامة. كلمة عامة. Any hospital, not a specific hospital. I say I work in a hospital. In this case, I say I work for a large European car maker. هو كده حدد. ممكن أقول I work for السلام International Hospital، يعني شغال في مستشفى السلام الدولي. Then this is specific، صح؟ لأنه يبقى حدد كده المكان. كلمة for بستخدمها في حالة in case إن أنا you mention or I mention the company or the organization that I work for. الشركة أو organization or the place that I work for اللي أنا بشتغل فيه. تمام؟ يعني تمام. I work for العطار pharmacy. حددت شو الصيدلية. لكن لو قلتي أنا بشتغل في صيدلية يبقى I work in a pharmacy. In pharmacy. Yes, very good. Continue. Carry on. Carry on يعني استمري من أول هنا. I work on car design. Yes, I work on بشتغل على كذا. I work on car design. Continue. design كمان. In fact, Yes, in fact. I ran the design department and I manage a team of designers. Yes, what is the meaning of run? Run. Yes. يركض. run هي يركض فعلا، لكن هنا معناها أنا بشغل قسم. run بمعنى يشغل. تمام؟ يعني I run the design department، أنا بشغل قسم الإيه؟ يبقى run هنا في البيزنس معناها بشغل كذا. تمام؟ مش معناها مثلا أشغل الكمبيوتر. لا، أشغل الكمبيوتر معناها you can say turn on your computer or switch on your computer. run في البيزنس هنا معناها like بيدير أو بيقوم بتشغيل قسم كامل، بيعمل على تشغيل قسم كامل. I run the design department، يعني أنا مسؤول عن تشغيل أو بشغل قسم التصميم. and I manage وبيديره كمان. تمام؟ Okay, continue. 20 people work under me. Yes. هنا بقى الكلمة دي برضه اكتبيها. work under. اكتبي work on بعد work for انت كتبتيها already، واكتبي run في البيزنس معناها بشغل كذا، وmanage يدير، وwork under يعني بشتغل تحت. طبعا أنا ممكن أقول أنا بشتغل تحت حد أو حد بيشتغل تحتية، لأن هنا في الكيس دي في the book says 20 people work under me، يعني في 20 people شغالين تحتية. Okay, continue. It's very interesting. Yes, it's very interesting. Yes, one of my main responsibilities. Responsibilities. اكتبي لي كده العبارة دي كلها عشان هتحتاجها كتير قوي. One of my main responsibilities يعني واحدة من أهم مسؤولياتي أو واحدة من مسؤولياتي الرئيسية. One of my main responsibilities. One of my main responsibilities. طبعا التي هنا في الامريكان accent بتتقال like soft دي، يعني دي ضعيفة جدا. we say دي not D, no, not strong، مش قوية، هي very soft. we say the responsibilities. So one of my main responsibilities. كده على بعض. One of my main responsibilities. Yes, responsibilities. Yes, very good. Continue. Is to make sure that new model designs are finished on time.
Yes, very good. انت قلت هنا finished، قلتها بالدي. very good. finished on أيوة. time. كلمة on time يعني في الموعد. okay. على الوقت. For أيوة. example, لو انت if you're not able to come on time, you say I won't be on time. I will not be on time. If you came late to a place, you say I'm sorry for not coming on time. أنا آسف إن أنا ما قدرتش أجي في الإيه؟ أجي على الميعاد. على So الموعد. come on أيوة. time، أجي على الميعاد. Okay. So أوكي. if you wanna interrupt someone، بما إننا بنتكلم في البيزنس فقابلتنا كلمة sorry. So when you apologize, you say sorry for coming late. لو احنا بنأخرنا على موعد you say sorry for coming late. sorry for not being able to come on time. تنفع برضه. لو انت عايزة if you want to interrupt someone you say sorry for interruption. في البيزنس انت واقفة في جروب وداخلة على المدير بتاعك then عايزة تعملي له مقاطعة فهتقولي له ايه؟ what would you say؟ هتقولي ايه؟ sorry for interruption. sorry for interruption. لو انت داخله على طول وهتقطعي فتقولي sorry for interruption. او تقولي ايه؟ إنه ما إجيت على الوقت المحدد. هم؟ هلا هاي بقولها إذا أنا فايتة على مكان وبدي. انت مثلا داخله على group of people او a bunch of people، مجموعه من الناس، وليكن مديرك واقف مع ناس بيتكلم معاه، فانت عايزه تقولي له حاجه very urgent، فتخشي تقولي له ايه؟ sorry for interruption، اسف على المقاطعه. المقاطعه يعني. اوكي. then يعني ممكن كمان تقولي لحد can I interrupt you؟ ممكن اقاطعك عشان عايزه اقول حاجه مهمه. sorry you can say sorry. Can I interrupt you؟ اسفه ممكن اقاطعك. sorry can I interrupt you؟ sorry can I interrupt you؟ اوكي. Okay. طيب ممكن كمان تقولي انت واقفه مع مديرك مثلا وبتتكلمي معاه، فانت عايزه apologize ان انت اخرتيه، فعايزه تقولي له انا اسفه ان انا عطلتك. how can I say this؟ أنا آسفة لأني عطلتك. yes. إنه أخرتك. yes. نفس اللي المعنى، عطلتك أخرتك، نفس المرادفات. what would you say؟ هتقولي إيه؟ ما بعرف. I'm sorry for keeping you late. I'm sorry for keeping you late. Okay. I'm sorry for keeping you late. طيب انت حد بيعطلك في الشغل فانت بتقولي له ما تعطلنيش عشان عندي حاجات عايز اعملها. Please don't be late because I have a lot of things to do. You understand? Yeah, كده. Please don't keep me late because I have a lot of things to do. عندي كتير شغلات بدي أعملها. Yes. ما تعطلنيش، ما تأخرنيش لأني عندي حاجات كتير شغلات بعملها. Can you say it? Please don't keep me late because I have a lot of things to do. A lot of things to do. Things to do. I have a lot of things to do تتقال على بعض ما تقطعهاش. يعني ما تقوليش I have a lot of things. No, you can say I have a lot of things to do. A lot of things to do. A lot of things to do. things أنا ما قلتش بالجي. things to do. Things to do. Yes. قولي على بعض بقى. هقولها تاني و you repeat after me. Please don't keep me late. Please don't keep me late. I have a lot of things to do.
because I have a lot of things to do. Yes, very good, very good. You are very fast learner. تعلمي بسرعة ما شاء الله. شكرا. That's amazing. Very good. Okay, continue. I'm also in charge of design budget. Yes, budgets يعني Budget. الميزانية. ميزانية. Wonderful. So in charge of اكتبيها معاكي في النوت بوك برضو. In charge. In charge of means what? In In charge of means what? In charge of means مسؤول عن. يعني for example I say I'm in charge of a team يعني أنا مسؤول عن فريق. Okay. يبقى in charge of يعني مسؤول عن كذا. Continue. أيوة. I deal with a lot of different people in the company. Here is not not company. Company. Yeah. Company بالمناسبة معناها شركة وcompany يعني صاحب. He's my company. هو صاحبي. هو يعني إيه صاحبي؟ مش معناه صديقي، لا، المصاحب ليا. الverb منها accompany. Company. Company يعني يصاحب. I can say can I accompany you in your trip. معناها هل يمكنني أن أنا أصطحبك في رحلتك؟ So he's my company. هو مصاحبي يعني هو رفيقي في حاجة معينة. Okay. So I deal with a lot of different people in the company. بتعامل مع ناس كتيرة في الشركة. كملي. Company. Yes. I'm responsible for coordination between design and production. I work with managers at our manufacturing plants. Yes, very good. Responsible for قلنا مسؤول عن coordination. What does it mean coordination? تعاون. Coordination. Coordination, yes. يعني like تنسيق. التنسيق. مثلا السكرتيري أو executive secretary السكرتيرة التنفيذية بتبقى عبارة عن بتقوم ببعض الكوردينيشن اللي هو التنسيق. تنسيق مثلا الميتينجز أو بالتنسيق ما بين الناس اللي عايزة تقابل المانجر، أو هي نقدر نقول عليها coordinator. هي coordinator. هي المنسقة. Coordinator. Yes. Then between design and production. You said I work with managers and manufacturing plants. يعني what does it mean of manufacturing plants في البزنس؟ معناها what does it mean? I'm gonna read something and you try to guess the meaning, okay? Manufacturing plants. A factory, manufacturing plant, or a production plant is an industrial site, often a complex consisting of several buildings filled with machinery, where workers manufacture items or operate machines which process each item into another. So what do you understand from this? لحظة. إنه A factory هو ده معناها. A factory هو مصنع. Manufacturing plants أو production plants يعني بيطلق عليها manufacturing plant أو production plant. Is an industrial site. Industrial يعني صناعي. Yes. Industrial. Often a complex consisting of several buildings. يعني حاجة يعني معقدة شوية بتحتوي على مجموعة buildings filled with machinery ممتلئة بالماشينز. machinery ماكينات يعني. where workers manufacture items حيث أن workers بيصنعوا items or operate machines أو بيشغلوا الماكينات دي which process اللي هي
بالتالي بتنتج each item into another، بتخرج item من حاجة لحاجة تانية. اوكي؟ يبقى بنقول عليها manufacturing plant، اللي هو المصنع الكبير اللي بيصنع اسمه manufacturing plant. manufacturing plant. يعني مثلا when your manager بيقول لك أنا بدور على مصنع ورق. So he's gonna say to you, I'm looking for a manufacturing plant for paper. manufacturing Okay? plant. Yes. Or also you can say factory. تمام؟ بس لما تشوفي كلمة manufacturing plant تبقى عارفة معناها إيه. Note, in charge of or responsible for، الاثنين معناهم مسؤول عن. In charge of بيجي بعدها noun اسم. In charge of a team مسؤول عن فريق. أو responsible for بيجي بعدها verb plus ing. For example, I'm responsible for doing a lot of things in this company. One of my responsibilities is making كذا أو is to make كذا. One of my responsibilities. Okay? Okay. Wait a second, I'm gonna bring water, please. Okay. Let's move to word combinations with work. If you work or you have work, you have a job, but you don't say that someone has a work. In fact, you has a work. You will has work. Work is also a place where you do your job. And a place where you work. المكان اللي بنشتغل فيه. Here are some phrases with work. Hi, I'm Frank. I work in a bank in New York City. I leave for work at 7:30 every morning. So I leave for work يعني أنا بغادر يعني بخرج للعمل. Then I go to work by train. I can also say get to work by train and subway. I get to means arrive at. يبقى arrive بيجي مع at. وget بيجي مع إيه؟ to. So arrive at work at. So بعدها بيجي time. يبقى at جبت work بعدها و at جي بعدها time. About 9. I'm usually at work till 6. Luckily means لحسن الحظ I don't get ill. يعني مش بعيا very much, so I'm not often off work. مش بغيب كتير من الشغل. The economy is growing fast and more people are in work. يبقى in work في العمل. Then ever people the of people out of work and off work has fallen to its lowest level for 30 years. تعالوا نحل الاكسرسايز ده وبعدين نكمل ايه الجزء بتاعنا. So قبل بس ما نكمل الاكسرسايز. So types of work, you can say full-time job or part-time job. Full-time يعني normally 9 hours or 8 hours. Part-time you can work 2 hours, 3 hours, it depends. A full-time job, you can say it's a permanent job. Permanent job doesn't finish after fixed period. يعني مش بتنتهي بعد وقت محدد. A temporary job finishes after fixed period. You talk about temporary work and permanent work. Yeah, so when I ask you, what is the meaning of permanent job? يعني لو انت interview مثلا وقال لك are you looking for a permanent work or a permanent job or a temporary work? Temporary لا permanent. A permanent work. Okay. Permanent work. Okay. تعالوا كده نحل الاكسرسايز ده مع بعض.
Okay. Mhm. Number 1.1 Pyre is talking about his work. Correct what he says. Okay. أسيبك كده 2 minutes or 3 minutes to read and correct. Mhm. وبعدين اقرأي بالcorrection. بعد ما تخلصي تقولي لي إيه الأخطاء. Okay? هذا 1.1 بقراه وبشوف شو الأخطاء فيه. Yes. خلص الوقت. نعم. No إنه معاكي خلص دقيقة. لسه دقيقة. معاكي دقيقة. Time out. Mhm. Okay. You know the difference between time up and time out? time off و time out. No, time up and time out. time up. Yes. شو الفرق بينه وبين time off؟ No, time out and time up. time out Yes. Time out, و time up. time up. مم. Time up يعني انتهى الوقت. Time out يعني خلاص انت عديتي الوقت اللي المفروض تخلصي فيه. هلا انتهى ولا عديته؟ لا انتهى بس time up. مم. Okay, يلا get started. I work I work for a French supermarket company. لأنه هو حدد إنه الفرنش. تاني وحدة I يعني هنا في work خطأ ولا about. لا؟ لا هي صحيحة لأنه هو حدد الفرنش supermarket. Very good. ها. I work about the development. هاي about غلط. بنحط on. I work on the development. I work on the development of new supermarkets. تمام. Okay, very good. Very good. تاني in fact I run the development. هي I run. I run. Very good. I run not I running. دايما ال ing أصلا مصطحبة ب am. I'm running أو is أو are. هنا I run not I running. I run the development department and كملي. And I'm managed for a team. هي charge of. إيه؟ I am charge of. I'm in charge of. أيوة I'm صح. in charge of a team. بس هنا ما قالش of. هنا حط for. يعني manager for. No. مسؤول عن. مسؤول. Responsible for. work for. I am responsible for. I'm responsible for. أنا مسؤول عن. دي بتساوي إيه؟ I'm in charge of. يبقى I'm responsible for مسؤول عن. I'm in charge of مسؤول عن. هنا عشان حط for فأنا هقول إيه؟ I'm responsible for. I'm responsible for. Okay? Okay. هاي لأنه في for. Yes, a team. أنا حتى I'm responsible for a team. looking at the possibilities. قلنا دي مش بتتنطق looking at.
looking at. Looking at. Okay. Yes. It's very interesting. Yes. One of my responsibilities بدل Very المين. good. Yes. Yes. Responsibilities is to make sure that new supermarket open on time. I'm also Yeah. charged with هاي أنا ما شفتها فكرة. بس هنا خلي بالك ان انت قلتي responsibility. نحط لها as responsibilities. One of my responsibilities. واحدة من مسؤولياتي. تمام؟ هنا انت قلتي اللي هي I'm also charged with a financial. الماليات يعني. تقولي I'm also in charge of financial reporting. in charge of. تقارير مالية. in مسؤول charge عن of. التقارير المالية. يبقى financial reporting التقارير المالية. financial reporting. Yes. يبقى واحدة من مسؤولياتي. هنا بيقول I'm also in charge of. وينفع نقول برضو I'm also responsible for. تمام؟ So I'm also in charge of financial reporting. نكمل. I deal بدل at with. Yes. Yes, I deal with a lot of different organizations in work. Very good. 7 I am responsible بدل of for. Yes, very good. I'm responsible for planning project from start to finish. I work closely. هي معرفة. closely. I work closely near our foreign partners. Very good. Then complete the next one of prepositions. Be opposite. Rebecca lives in London and works in public relations. العلاقات العامة. She lives home. يعني هي بتغادر منزلها for work at 7:30 a.m. طبعا a.m. صباحا و p.m. مساء. She drives نقط. she drives. كلمة بتكفي. Yes. she drives. حرف الجر اللي نحطه هنا. to work. Yes, she drives to work. The traffic يعني المرور. Yes, the traffic is often bad and she worries about getting نقط. She was about getting. Yes. At work late. Yes, she worried about getting to work late, but she usually arrives. هي بتوصل. She usually arrives. At work. At, yes, very good. She usually arrives at, because arrive at. She usually arrives at work at around 9. She finishes work quite late, at about 8. Luckily, I'm never ill. She says, I could never take the time. Take the time. كمان at. كمان at. I can't hear you. I need preposition here. To. No. In work. In work. Yes. She loves what she does and is glad to be. glad شو معناتها؟ Yes, glad to be what? شو المعنى تبعها glad to be؟ يعني مسرورة إنها تكون in work. In work. Some of her friends are not so luckily. They are
In work. In work too. Very good. طيب, write about each person using words from C opposite and the words in practice. The first one has been done for you. I'm Alicia. I work in public library in the afternoon from 2 until 6. طيب, هي لما نيجي نتكلم كده عنها فهتقول ايه؟ يعني نتكلم عن I have a part-time job. Okay. Read number 2 and talk about him. ما فهمت. ممكن إنه شو المطلوب من الإرسال؟ يعني هتستخدمي حاجة من الأربعة. لا إما part-time job، لا إما full-time job، لا إما permanent work، لا إما temporary. temporary work. Mm. Okay? Okay. So read and answer. My husband works in an office from 9 a.m. to 5:30 p.m. Yes. My husband works in an office from 9 a.m. to 5:30 p.m. What should you say? permanent. Talk about him. You can say He work. No, he has He a has full-time job. He has a full-time job. a full-time job. Yes, you can say he has a full-time job. Mm-hmm. Okay, next one. Our daughter works in a bank from 8 till 5 every day. She work. She works. She works. دي works يعني ال permanent. You can say she. لو انت بتقولي works she لازم يبقى works, بس طبعا هي السياق. She has a permanent work. She has a permanent work. She has a permanent work. Yes. Number 4. I'm David and I work in a cafe from 8 p.m. until midnight. Yes. I have Yes. a part-time work. Part-time work. A part-time. So he says, I'm David. I work in the cafe from 8 p.m. until midnight. So I have a permanent work, or I have a temporary work, or a part-time work. permanent لا temporary. A temporary work. لأن part-time دايما و full-time بيجي بعدها ايه؟ job. Okay. البارت تايم والفول تايم بعدها job. أما ال temporary work. Yes, very good. Take number 6. Our son is working on a farm for 4 weeks. Job يعني he had a part-time job. He has a part-time job. Yes, he has a part-time job. Our son is working on a farm for 4 weeks. He has a part-time job, or she has a temporary work. He has a temporary work. Number 7. Our daughter is working in an office for 3 weeks. كمان work temporary. Yes, she has. You can say she has. work temporary. No, a temporary job. Temporary work. Or a permanent work. Which one? 3 week temporary. Yeah, temporary or temporary work. So these are the most important questions from this unit. Over to you. If you work, what do you do? What are you in charge of? This is the questions. يبقى الأسئلة اللي هتتسأليها في البارت ده تبقى كالآتي.
What do you do? Can you answer me? What do you do? What do you do? No, answer me. What do you do? I'm a pharmacist. Okay, pharmacist. Okay, what are you in charge of? What are you in charge of? charge of What are you in charge of? إنه شو هي إنه Yes, مسؤول عن إيه? What are you in charge of? I'm in charge of إنه بيع الدواء. Selling medicine? Selling medicine? Medicine. You can say selling medicine. Selling medicine. Selling. Selling. S-E-L-L. S-E-L-L. Selling. Selling. Selling medicine. Okay. So, what are your responsibilities? We can say that what are you in charge of? ممكن تقولي الناس اللي أنت مسؤولة عنهم. يعني you can say I'm in charge of 3 people, 3 workers, 3 friends, 3 employees, 3 workmates. Okay, 3 workers, as you like. What are your responsibilities? مسؤولياتك إيه؟ إنه مثلا صحة الناس. I can help you. Just tell me, and I'm gonna help you because this question might be asked in the interview. ممكن تتسألي في المقابلة. So what are you gonna say? ممكن تقولي بالعربي وأنا أساعدك. إنه صحة المرضى. صحة المرضى. Responsible for example, patients. بس انت مش مسؤولة عن ده، انت بتصرفي لهم الدواء. يعني انت بتدي لهم زي prescription صح؟ ايه. طيب هلا خلينا نحكي عن انه عن الميد مثلا هم مسؤولين عن تحقيق تارجت. achieve target. ممكن say مثلا collect prescription. No prescriptions. Prescriptions اللي هي الوصفة الطبية. الوصفة الطبية اسمها prescription، اللي هي الوصفة الطبية اللي هي الطبيب بيكتبها. أيوة. Yeah, you can say give prescriptions to people. Yeah, is to give prescription to people and achieve targets, and also responsible for. طبعا دي مش مسؤوليتك أعتقد. صح؟ ممكن إيه. Alright, next question. What time do you leave for work? 6 p.m. Yes. What time do you finish work? Finish? Yes. يعني بعد كم شهر مثلا؟ No. بتخلصي شغل الساعة كام? What time do you finish work? 5 مثلا. This question. أنا قلت what time do you start تبدأي الشغل أو you can say finish work. What time do you start work or what time do you finish work? تمام؟ You get it? So what time do you finish work? What time? 5 p.m. You can say 5. I finish work at 5 p.m. So what time do you start work?
I start work 10 p.m. a.m. 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 Very good. So what time do you finish work, or what time do you start work? I finish work 5 p.m. I start work 10 a.m. Very good. At 10 a.m. So At 10. what time do you arrive at work? Arrive 10 a.m. I arrive at 10 a.m. Very good. Mhm. Do you take a lot of time off work? Take a lot of time work. Yes. Off work يعني out of work. خارج العمل يعني. ايه. Do you take a lot of time out of work? ايه يعني إذا بقول أنا أخذت مثلا 6 شهور خارج عن العمل. ممكن تقولي I like my work, so I don't take a lot of time out of work. Out of work. So if you don't work, what sort of job would you like to do? What routine would you like to have? ده كده إيه يعني last question. So now I'm gonna move to give you some vocabulary or business vocabulary related to this field. ماشي؟ أنا خلصت البارت اللي أنا عايز أقوله هنا. So هنتقل لبارت تاني which is vocabulary related to this part. The first word that I want to say, this is related to employment. Employment. And personal. What does it mean? الشخص والموظف. التوظيف وشؤون العاملين. التوظيف وشؤون العاملين. Okay. Yes. Then I need to know some vocabulary about this part. The first word is employ. Employ. What is the meaning of employ? Employ. Yes. عامل موظف. No, this is verb, not noun. Employ. Yes. Employ. Employ means to hire. So employ like يعين. Okay, يعين, employ. احنا عندنا employment. Employment. What does it mean, employment? توظيف. التوظيف. Okay, employment or hiring. You can say employment, hiring. عكسها, you can say unemployment. What does it mean, unemployment? اللي هي البطالة. Okay, البطالة. So when I say I have in my company 3 employees. Employees. What is the meaning of employees? غير موظف. يعني الموظفين. Employees يعني موظفين. You say employees. 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 Okay? So the person who employs you is employer. Employer. The person who employs you is employer. Like interviewer. Interviewer. The person who makes interview with you called interviewer. صح؟ طب ايه الانترفيوي ده؟ What is interviewee?
interviewee Yes. الشخص اللي بيقابل. لا لا، ده الكانديديت نفسه. يعني ايه كانديديت؟ اللي هو مترشح للعمل. الشخص اللي هيجرى معاه المقابلة اسمه interviewee. اوكي؟ interviewee. interviewee, yes. You can also say interviewee. candidate اللي هو المترشح للعمل. candidate. So we have employment, and employment. Also, you can say jobless. I'm jobless. It means I'm out of work. Out of work. I don't have work, so I'm out of work. Okay? Or also you can say work. Because I can use this out of work في مواقف كتير. يعني مثلا ايه out of work معناها برضه قاعدة عن العمل، ولكن تستخدم في مواقف تانية بمعنى مثلا ايه your manager says to you something. المدير بيقول لك حاجة فانت بتقول ايه I'm out of work now. انا دلوقتي بره العمل، ما تقدرش تكلمني. So you shouldn't ask me to do something because I'm out of work. You get it? So also I need you to know the difference between ability and capability. What is the difference? ability. Yes. ability قدرة. Yes. Give me example. ability يعني المعاكس لability. ability قدرة. capability الكفاءة. اوكي. تحس ان هم مرادفات. فرق ما بينهم القدرة والكفاءة. في واحد قادر انه يعمل شيء معين، تمام، بس هل عنده الكابابيلتي انه يعملها ولا لا؟ عنده الكفاءة. ممكن اي حد يعمل الحاجة دي. يعني مثلا ايه ممكن اي حد مثلا يكتب على الوورد، بس هل عنده الكابابيلتي الكفاءة انه يكتب بشكل بروفيشنال؟ So ability القدرة، capability الكفاءة. You can say I have the capability to use a computer. أنا عندي كفاءة إن أنا أستخدم الكمبيوتر. I have the capability to deal with patients. أنا عندي الكفاءة إن أنا أتعامل مع المرضى. Okay. So next word برضو من الكلمات المهمة you can say I'm ambitious. I'm ambitious. Okay. Ambitious. What is the meaning of ambitious? صبور. ambitious يعني مش patient. لا. ambitious يعني طموح. جاي من ambition نفسه. ambition اللي هو ايه which is الطموح نفسه. we say I like ambition because I'm ambitious person. يبقى لما اتكلم عن الشخص الصفة بتاعت الشخص اقول ايه؟ طموح. ambitious. اقول اني واحدة؟ الأولى ambitious. ambitious. Very good. ambitious. Very good. لو if you want to say أنا عندي خلفية كبيرة بالتعامل مع المرضى. How can I say this? خلفية كبيرة بالتعامل. capabilities. لا خلفية. background. Yes. So background. I have a great background. You can say I have a great background to deal with patients. Okay, so I have a great background to deal with patients. Okay, so you can say I want to apply for a work. Apply for a work
or apply for some jobs. So apply for يقدم لوظيفة. I want to apply for a job or for work at ABC company. But you have to know that the benefits. What are the benefits? First, I have to know the benefits. Huh? فوائد. Yes. So benefits اللي هي الفوائد اللي بتاخديها في الشغل. What are other benefits؟ يعني salary كذا. طب ايه البنفيتس التانية؟ تمام؟ يعني what are other benefits؟ Also I can say benefits as verb. يعني بقول لك it benefits you very well. لو انت بتدي حد حاجة دواء مثلا وليكن vitamin, it benefits you very well. يعني هيفيدك جدا. It's very beneficial. يبقى الverb benefit و beneficial. يعني ايه beneficial؟ يعني مفيد جدا. beneficial or very beneficial يعني مفيد جدا. So benefits الفوائد beneficial مفيد. You get it? So before you be hired in the company, you're gonna ask about your benefits or the benefits that the company present, right? So like bonus. This is like bonus, like gifts the company give to you when you achieve the target. لما تحقق التارجت. bonus. This is depends on what? Depends on bylaws. bylaws. أو general bylaws يعني اللوائح العامة. Okay, so bylaws اللي هي اللوائح بتاعت الشركة. You get it? So مترشح للعمل معناه إيه؟ candidate. Candidate, very good. طب مهنة يعني إيه؟ مهنة. Yes. occupation. Occupation, yes, or career. طب شهادة يعني إيه؟ certificate. 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 Certificate is stress the first syllable عشان ده اسم فنقول certificate. Certificate ده كده verb. certificate. Yes, you say certificate. Certificate like record, like present. يعني لما حد يقول لك مثلا present simple المضارع البسيط صح؟ I got you a present. I got you a present. يعني انت ليه right? I got you a present. I got you a present. هنا أما أقول لك بقى في الانترفيو في البيزنس بقى present yourself مش معناها بيعي نفسي، معناها بيعي قدراتك ومهاراتك ومواهبك للشركة. يعني قولي لي أنت هتفيديني بإيه؟ present yourself يعني قدمي نفسك. present yourself. لاحظت هنا إيه؟ I got you a present. عملت ستريس على first syllable هنا فقلت present. هنا قلت present. هنا دي اسم ودي verb. So I got you a present. جبت لك هدية. Present yourself يعني قدم نفسك. You get it? Very good. Okay, next one. يعني إخلاء طرف. بعد ما لو حد ساب الشركة مثلا فبيعمل حاجة اسمها clearance. clearance إخلاء طرف عشان ما يجيش بعد كده يطالب الشركة إن هو لسه شغال معاها. Right? دي اسمه clearance. اسمه إيه؟ clearance. Very good. طبعا عارفة أنت الفرق ما بين السي في والريزومي؟ إيه الفرق؟ بين season reason CV and resume. resume تتقال كده لأنها كلمة لاتين أصلا. resume يعني السيرة الذاتية المختصرة. CV السيرة الذاتية التفصيلية. Okay.
So next word is read this word. What is the difference between these words? Dues and duties. duties ديون. Dues and duties. ديون يمكن. لا دي الثانية اسمها debts. That's شو؟ يعني ديون. debt يعني دين. That يعني دين. dues المستحقات. duties الواجبات. debt اللي هو الدين. اوكي؟ يبقى dues اللي هي ايه؟ مستحقات. Okay, so what are your dues in the company? Before leaving any company, you have to take your dues. Before working in any company or any hospital, you have to get to know your duties. هي واجباتي. What are my duties? هي واجباتي. الواجبات اللي انا هنفذها يعني مطلوبة مني. In my field في المجال بتاعي. Field يعني مجال. Okay? Field. Field. Field اللي هو المجال. Okay. You can say I'm a highly motivated person. يعني لو انت بتتكلمي عن نفسك كده ممكن تقولي حتة حلوة. I am a highly motivated person. I am a highly motivated person. يعني أنا شخص نشيط ومتحفز للعمل. I'm a highly motivated person. I'm a highly motivated person. Okay. So, what is the meaning of حوافز? حوافز incentives. Incentives, yes. Incentives. Incentives. يبقى incentives اللي هي الحوافز. اوكي. لو مدير بيقول لك انا عايز الحاجه دي، بيطلب منك كده، بيقول لك او انت بتطلب من حد بتقول له انا عايزه الحاجه دي، انا عايزه الشغل ده يخلص فورا. How can I say this? بيقول له عايزك تخلص الشغل ده فورا. Okay. Finish it immediately. Finish it immediately. خلصته فورا. Like this. You get it? Okay, so if you are in your work and you found a good opportunity or another opportunity يعني فرصة تانية of better than your work, so you want to apply for this opportunity. So you're gonna apply for, or you're gonna know about payroll of the company. What is the meaning of payroll? Payroll. Yes. No. Payroll. Payroll جدول الرواتب. المرتبات. So ايه الفرق ما بين salary, fees, wages? What is the difference between salary, fees, and wages? ما نفس الشيء يعني. Fees. So salary مرتب شهري. fees الأجر. أجرة المدرس أو بنقول عليها كده بالمصري الأتعاب. اوكي. wages اللي هو الأجرة. دي بيكون أجر أسبوعي أو أجرة
أجرة التاكسي مثلا. So after, if you want to charge a taxi, you say what's your wage? What's your wage? هو أجرتك كام؟ I get my wage on Saturday. For example, I get my wage at the weekend. If you want to say أنا شخص منضبط في مواعيده, how can I say this? I'm punctual or I'm very punctual. Punctual يعني دقيق. Because I like punctuality. الدقة بالمواعيد. Yes, I like punctuality. يعني بحب الدقة في المواعيد. So ممكن you can see أنا مؤهل إن أنا أعمل الكلام ده. مؤهل يعني إيه؟ qualified يعني مؤهل. qualification يعني qualification اللي هو مؤهلات. Yes, I can say what's your qualification? ما هو مؤهلك? You can say I have a lot of skills. Yeah, what is the meaning of vacancy? vacancy لقاح. No, الثانية اسمها vaccine. اسمها vacancy. What is the meaning of vacancy? Vacancy means available متوفر. available work يعني وظيفة متاحة. وظيفة شاغرة. Open position. You can also say open position. يعني وظيفة شاغرة. وظيفة متاحة. Okay? So how can I say عامل? Worker or labor. Labor اللي هو مكان العمل. You can say laborer. هناخد بعض الverbs المهمة برضو زي كلمة إيه؟ To appoint. What is the meaning of to appoint? زبدة الكلام. إنه الملخص للكلام. No, to appoint إنك يعني you can say I have an appointment. موعد يعني. I have an appointment. موعد. Yes, appointment يعني لدي موعد. نفسه to appoint. Time with you. Another موعد with you. Then appointment مثلا أنت واقفة مع أصحابك فتقولي لهم يا خبر أنا اتأخرت. عندي موعد لازم أروح. How can I say this? نفسه I have an appointment. Oh, I got late. I got late. What is the meaning of I got late? أنا اتأخرت. I have an appointment. Oh, I got late. I have an appointment. See ya. Or goodbye or tata for now, whatever. تمام? Okay. Next. كلمة جميلة جدا ومهمة أوي في البيزنس. After your real time or real hours. This is called like overtime. Overtime. So the company will compensate you money in return. Compensate? compensate. Yes, what does that mean of compensate? ما بعرف compensate. يعني give you compensation. يعني تديك تعويض. So compensate الverb يعني يعوض. Compensation التعويض نفسه. So the company will compensate you. I'm gonna compensate you. I need compensation تعويض. So compensate, compensate, compensation التعويض. compensation. Yes, very good.
Okay, next word. You know the difference between sign and signature? signature التوقيع. Yes, وsign. وقع. Yes, to sign a contract يعني توقع عقد. Mm. So what is the difference between train and the trainer and trainee? trainer متدرب. No, trainer مدرب. مدرب. وtrainee. trainee متدرب. Yes, that's it. But trainer, trainee. So I'm gonna take training. صح ولا غلط؟ I'm gonna take training. take it trainer. I'm gonna training take training. آخد تدريب training. Mm. Yes. You know the difference between dismiss and the word fire, or the word get fire, or this. What is the difference? Dismiss or fire or dismissal? dismiss تجاهل. No. Dismiss someone في البيزنس معناها يطرد شخص من الشركة أو من الشغل يعني. يطرد من العمل اسمها dismiss. بتساوي كلمة fire أو get fired. لما fired أو get fired. باللغة العامية الأمريكية بيقولوا عليها give someone the axe. Give someone. give some. يعني عندنا من المصريين بيقولوا استمارة 6. فهم بيقولوا يديله استمارة 6 يعني يسرحه من العمل. اللي هي dismissal. dismissal اللي هو الفصل من العمل. Okay, so fired or dismiss or dismissal الفصل و dismiss يفصل و fire أو get fired زي ما قلت معناها برضو يسرح من العمل. get fired. تمام. Also he can deduct money. Deduct. What is the meaning of deduct? Deduction. Deduct يعني يخصم فلوس. Deduction which is الخصم نفسه. آخر حاجتين معايا عايز أقوله perform يعني يؤدي صح؟ Performance الأداء. ففي someone observes أو audit your performance, right? بيراقب الأداء. Promote means يعني يرقي, right? Like the noun is promotion. طب أنا قلت فوق الأول promotion. I told you before that dismiss أو fire يعني يطرد. طب لو أنا عايز إيه؟ أنا اللي أستقيل معناه إيه؟ promote. resign. اللي هي الاستقالة resignation. Your homework I need you to write a paragraph وبعدين صوريه وريهولي المرة الجاية we correct it مع بعض في كل الكلمات اللي احنا خدناها النهاردة. اوكي كتبت كل الكلمات؟ تقريبا اي كلمة. في اي حاجة واقفة قدامك عندك اي سؤال؟ لا بس البروموشن شو معناها البروموشن؟ الترقية نفسها to promote. يعني مثلا بتقولي للمدير بتاعك you talk to your manager now so you said to him or you say to him I want to tell you that I have been working here for 10 years and I haven't got promotion. Okay. So I want to be promoted at least in 6 months, otherwise I'll find another job. Okay, so promote يعني يرقي. Your manager say to you, okay, I'm gonna promote you, but you do your best and perform a good job. I want to see a high performance or good performance
يعني ممكن تعملي conversation في سياق كل الكلمات اللي احنا خدناها دي، هي كلها كلمات related to each other، فممكن نعمل بينها ايه يعني موضوع حلو قوي. Okay. So next time I'm gonna wait for you for your paragraph. And do you have any question now? يعني أنا بعمل فقرة من هاي الكلمات. من كل الكلمات دي تعملي لي فقرة كده حلوة. ماشي أوكي. ده الهوم ورك، وتحفظي الكلمات دي كلها. I'm gonna test you next class. أوكي إن شاء الله. Okay. Do you have any question? سلامتك. شكرا. I'm really happy to be with you and thank you for your listening and review. See you next class inshallah. See ya. Goodbye. باي. يعني الدرجة